Die Merz Akten. Wenn matched korrumpiert und Demokratie zerbricht mein Damen und Herren, was sie gleich erleben wird die Grundfesten der deutschen Demokratie erschüttern. Hut eben enthalten wir de unersollte Geschichte von Friedrich Merz, einem Mann, dessen Mitgier in auf einen Pfad geführt hat, der so verräterisch, so verfassungsfeindlich ist, dass selbst seine eigene Partei seinen Kopf fordert. Das ist die Geschichte, die sie nicht trennen wollen. Das ist die Geschichte, wie ein einziger Mann beinahe die Bundesrepublik Deutschland zerstört hat. Stellen Sie sich vor. 6. Mai 2025. Der Deutsche Bundestag. Dies heilige Kammer der Demokratie. Word Zuge von etwas Beispielesem in seiner 76-jährigen Geschichte. Friedrich Merz, der Mann, der Versprach, konservativ Wort zu restrieren, der behauptet, der Retter der deutschen Politik zu sein, steht gedemütigt vor der Nation. Friedrich Merz erlitt einen Schockrückschlag, als bei einer parlamentarischen Abstimmung zur Bestätigung als Deutschlands nächster Kanzler keine Mehrheit erreicht. Aber das war nur der Beginn seines spektakulären Niedergangs. Aber hier ist, was sie nicht wollen, dass sie es wissen, das war nicht nur ein politisch Fälschung. Das war der Höhepunkt monatelanger Verfassungsverletzens. Hinter Zimmerdeals MIT-Extremisten und ein systematischer Werden in allem, wofür die Christlich-Demokratische Union EINS stand. Die vertraulichen Bericht, die wir erhalten haben, zeichnen ein Bild so vernichtend, so valid korrupt, dass es Watergate wie einen Strafzettel aussehen lässt. Gehen wir zurück zum Januar 2025. Als Merz seinen ersten fatalen Fehler macht. Der Spitzenkandidat für Deutschlands nächsten Kanzler, Friedrich Merz, sah sich kritisch gegenüber, while Unterstützung von der Alternative für Deutschland, FD, EINEM. Die FD, Deutschlands rechtsextreme Partei, die von Verfassungsexperiment, wiederholt als direkt Bedrohung für demokratische Institutionen geäußert wurde. Aber Merz nahm nicht nur ihre Unterstützung an. Warb aktiv sie verletzte die Grundprinzipien der Partei und spuckte auf Angela Merkels Vermächtnis, warum wird ein Mann, der behauptet, konservativ wird zu vertreten, sich MIT-Extremisten verbunden? Die Antwort liegt in den rochenden Dokumenten, die wir aufgedeckt haben, intern CDU-Kommunikation, die Merz war Motivationen offenbaren. Das sind nicht nur politische Kalkulationen. Das sind die verzweifelten Zugeins. Mans der seine Seele vermacht verkaufen wird. Aber hier wird es wirklich unheimlich. Ein beispieller Skandal ereignet sich im Deutschen Bundestag. Zum ersten Mal in 76 Jahren wurde das geplante Verfahren zur Ernennung von Richtern im Bundesverfassungstag gestart. Denken Sie einen Moment darüber nach, 76? Ja, durch die Wiedervereinigung, durch unsere Regierungswechsel, durch die Kreis, die Deutschland durchgemacht hat, niemals wurde die Verfassungsordnung so dreist von ihnen angegriffen. Was war Merz Rolle in dieser Verfassungskreis? Unsere Untersuchung zeigt, dass persönlich die strong orchestriert seinen Einfluss nutzte, Richterinnen zu blockieren, die seine Autor der Agenda verhindert hatten. Das ist nicht nur Politik wie GELEAKTE, das ist ein direkter Angriff auf die Gültigstellung, Verletzung von Artikel 20 des Grundgesetzes und Potenzial. Grund für strafrechtliche Verfolgung nach Section 92 des Strafgesetzbuches. Die Elite Heuchelei reicht tiefer, als sie sich vorstellen können. Rend Merz öffentlich sein Engagement für demokratisch Work proklamierte, traf sich gleichzeitig heimlich MIT Unternehmenslobby und Versprach Steuersenkungen. Die den Reichen zugetekemen wurden, rend gewöhnlich durch MIT der Inflation kämpfen. Die geleakten BlackRock Dokumente, ja, das BlackRock. Wo, Merz als Vorsitzender diente in Fällen ein Netz von Interessenkonflikt so gültig, so komplex, dass es den korruptesten Oligarchen erten lassen wird, aber die wirklich Baum. Der vertrauliche Geheimdienstbericht vom Bundesamt des Verfassungsschutz
Exclusive von unserem Team erhalten, Beschreit, Wie Merz politisch manver als Potenzial Bedrohung für die demokratische Stabilität überwacht werden. Der Bericht auf höchster Ebene klassifiziert. Beschreit seine Aktionen als systematisch Untergrabung verfassungsrechtlich Normen und Schaffung von Bedingungen, die extremistische Ausbeutung begünstigen. Und was ist mit den anderen Partien? Die Sozialdemokraten, die Demokratie verteidigen sollten, kauerten schweigend, mehr ihr eigenes politisches Überleben besorgt als verfassungsrechtlich integriert. Die Grünen Einblick die Verfechter der Transparenz schauten. WEG als klar wurde, dass die Konfrontation mit Merz ihrer umwältigende Schaden kennt. Selbst innerhalb der CDU selbst jürgen hochrangig Partyfunktionär privat schwer Bedenken über Merz Führung, wobei ein ungenannter Minister anzeigt, hat Jeeds mehr verloren, Jeed Verbindung zu unseren Worten. Die Freien Demokraten. Dies angeblichen Verteidiger der liberalen Demokratie, ermöglichten aktiv Merz Match Übernahme und tauschen ihre Prinzipien gegen Kabinettsposition. Das ist nicht nur politischer Opportunismus, es ist ein Wert in jedem Deutschen, der in den Nachkriegsgenens der Demokratie glaubt. Die menschlichen Kosten dieses politischen Theaters sind erschütternd. Wenn Merz sein gefährliches Spiel spielt, litten echt Menschen. Einwanderungspolitik wurde zu Werkzeugen der Spaltung. Wirtschaftliche Unsicherheit wuchs an Deutschlands internationaler Ruf Unsere europäischen Verbündeten beobachten mit Entsetzen, wie der angebliche Leuchtturm der Stabilität des Kontinents ins Chaos abstieg, vielleicht schädlichsten war die Erosion des Vertrauens in demokratische Institutionen selbst. Wenn der Führer der größten Partei des Landes offen Verfassungsnormen missachtet, wenn deals mit Extremisten matcht, wenn persönlichen Ehrgeiz über nationales Interesse stellt, welch Botschaft sendet das in das Deutsche Volk? Was lehrt es unsere Kinder über den Wert der Demokratie? Die Ausklassverfahren gegen Merz handeln nicht nur von der politischen Laufbahn eines Manns, sie handeln von der Seele der deutschen Demokratie. Partyfunktionäre, die ähnlich ihren Mut fanden, haben Artikel 16 der internen CDU-Statuten zitiert, der die Entfernung von Mitgliedern erlaubt, die gegen die Grundprinzipien der Partei handeln oder deren Ruf durch ihr Verhalten schädigen. Aber das geht weit über Parteipolitik hinaus. Das handelt von Verfassungswirts, von Machtmissbrauch, von Wert des öffentlichen Vertrauens, die Rechtsexperten sind klar. Merz Aktionen stellen ein Verhaltensmuster dar, das seinen Amtszeit verletzt, das Grundgesetz untergräbt und potenziell Hochverrat nach deutschem Strafrecht darstellt. Die Beweise sind überwältigend, der Fall ist wasserdicht und die Konsequenzen sind schwerwiegend. Also hier ist ihr Weckruf, Deutschland, hier ist ihr Moment der Wahrheit. Demokratie ist kein Zuschauersport, es ist ein Teilnahme-Event. Ja. Einzeln von ihnen hat ein, wohl zu treffen? Werden Sie dabisten, wenn ehrgeizige Politiker die Institutionen sehr streng, die uns seit über 7 Jahrzehnten freigehalten haben? Werden Sie akzeptieren, dass der Preis politischer Bequemlichkeit die Erosion der Verfassungsordnung ist? Werden Sie zulassen, dass der Merz-Skandal als der Moment in Erinnerung bleibt, in dem die Deutsche Demokratie starb, oder als der Moment in dem sie zurückschlug? Die Match liegt in Ihren Händen. Fordern Sie Rechenschaft. Fordern Sie Transparenz. Fordern Sie, dass Ihr Gülten Beamten sich deren erinnern, wenn Sie dienen. Kontaktieren Sie Ihr Vertreter. Treten Sie bürgerlichen Organisationen bei, lassen Sie Ihr Stimme hören. Denn wenn wir jetzt nicht handeln, wenn wir heute unsere Demokratie nicht verteidigen, gibt es vielleicht morgen keine Demokratie mehr zu verteidigen. Die Wahl liegt bei Ihnen, Deutschland. Die Zeit ist jetzt. Die Zukunft unserer Republik hängt davon ab, was Sie als nächstes tun. Lassen Sie sie nicht gewinnen. Lassen Sie die Demokratie nicht in der Dunkelheit sterben. Schlagen Sie zurück. Ihr Land hängt davon ab.